வணக்கம். இந்த ஜீவன் மித்ரா ஃபெர்டிலிட்டி அண்ட் விமன் கேர் சென்டரோட இனாகுரல் கேம்புக்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்களுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப கோபாலபுரம் லைஃப்மேட் ஹாஸ்பிட்டல்ல தொடங்கி இருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றதை உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்க விரும்புறேன். இது என்னன்னா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர், அதாவது குழந்தையின்மைக்கான அனைத்து சிகிச்சைகளும், அதாவது ஆரம்பத்தை சின்ன சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து பெரிய அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட், டெஸ்ட் டியூப் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவோம், அந்த எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் வசதியும் இந்த இடத்துல இருக்குது. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும் இல்லாம மகப்பேறு, அதாவது ஒன்ஸ் கன்சீவ் ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து டெலிவரி வரைக்கும் அந்த மாதாந்திர டெஸ்ட், ஸ்கேனு மற்ற எல்லா மகப்பேறு காலத்திற்கான வசதிகளும் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இது இல்லாம அந்த 12 வீக்ஸ்ல ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க, பேபிக்கு குரோமோசோம் ப்ராப்ளம் எதுவும் இருக்குதா அந்த மாதிரி பண்ற அட்வான்ஸ் ஸ்கேன், பிளஸ் 20 வீக்ஸ்ல பேபிக்கு பண்ற அட்வான்ஸ் டீடைல்டு அந்த டார்கெட் ஸ்கேன் சொல்லுவோம், அந்த ஸ்கேன் வசதி இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்குது. இது இல்லாம 24 hours மெட்டர்னிட்டி சர்வீசஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்குது. செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இப்ப இந்த ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா, யூஸ்வலா வந்து முன்னாடிலாம் 10ல ஒருத்தவங்களுக்கு தான், ஒரு தம்பதியருக்கு தான் 10 தம்பதியர்ல குழந்தை பெறுறதுல, அதாவது குழந்தை உண்டாவதில் ப்ராப்ளம் இருந்தது. இப்ப இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மாறிடுச்சு. நம்ம சாப்பிடுற உணவு பழக்க வழக்கங்கள்ல இருந்து, நம்ம உடற்பயிற்சி இல்லாம உடல் பருமன், ஒபிசிட்டின்னு சொல்ற ப்ராப்ளம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. செகண்ட் வந்து நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் மேரேஜே ரொம்ப டிலே பண்ணிட்டோம். ஏதாவது நம்ம கேரியர்ல செட்டில் ஆகணும் அந்த மாதிரிலாம் நினைச்சு 35 இயர்ஸ் மேல மேரேஜ் பண்றதுலாம் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. அப்படியே கல்யாணம் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேபியை வந்து போஸ்ட்பான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, நம்ம கேரியர் நல்லா செட்டில்மெண்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி, அதாவது குழந்தையின்மை பிரச்சனை வந்து முன்னாடி 10ல ஒரு தம்பதியர் தான் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. ஆனா இப்ப சமீப காலமா ரீசெண்ட் அனாலிசிஸ் படி பாத்தீங்கன்னா 4ல ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பேறு அடைவதில் கொஞ்சம் பிரச்சனை வருது. ஸோ இதுக்காக மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுறதுனால இப்ப நிறைய ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர்ஸும் அதிகமாகிட்டு இருக்குது. இப்ப குழந்தையின்மைக்கான காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண் பெண், அதாவது கணவன் மனைவி 2 பேருமே ஈக்குவலி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். சோ குழந்தை இல்லைன்றதுக்காக வெறும் லேடிஸ் மட்டும் செக்அப்க்கு வர்றது, அவங்கள மட்டுமே டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு மட்டுமே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுலாம் வந்து கரெக்டான மெத்தட் கிடையாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் விசிட்லயே ஹஸ்பண்டும் வரணும், ஹஸ்பண்டோட செமன் டெஸ்ட், அதாவது விந்து பரிசோதனை பண்ணணும். பிளஸ் லேடிஸ்க்கு வந்து கருமுட்டை மாசம் மாசம் உருவாக்குதான்றதுக்கான டெஸ்டிங்லாம் பண்ணணும். பிளஸ் டியூப்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கா, அதாவது கருக்குழாய்னு சொல்லப்படும் அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் நல்லா இருக்கா, அது வந்து திறந்து இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கான சில டெஸ்டும் பண்ணணும். ஸோ பேசிக்கலா இது 3 டெஸ்ட் பண்ணும்போதே நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும் அது என்ன ப்ராப்ளமால இந்த மாதிரி குழந்தையின்மை பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்ப நீங்க மருத்துவரை ஆலோசிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் கல்யாணம் ஆகி 1 வருஷம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எந்தவித தடையும் இன்றி ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதுல சக்சஸ் ஆகலன்னும் போது நம்ம வந்து ஒரு மகப்பேறு மருத்துவர்னு சொல்றதோட இதுக்குன்னு தேர்ச்சி பெற்ற, அதாவது இதுக்குன்னு வந்து ஸ்பெஷலா ட்ரைனிங் எடுத்த ஸ்பெஷலிஸ்ட், இன்ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி மருத்துவரை அணுகும் போது உங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் சீக்கிரம் கிடைக்கிறதுக்கு, அதாவது அடுத்தடுத்த அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் உடனே கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். செகண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிரெக்னன்சி வந்து நல்லபடியா டெலிவரி ஆகிறதும் சீக்கிரமா நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பிரச்சனைன்னு உங்க மகப்பேறு மருத்துவர், இப்ப நம்ம ஜீவன் மித்ரால வந்தீங்கன்னா கூட சின்ன சின்ன ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு, அதாவது ஓவிலேஷன் இண்டக்ஷன் சொல்லுவோம், அதாவது இப்ப சில பேருக்கு கருமுட்டை உண்டாகாம இருக்கும், பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இப்ப ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா உடல் பருமன் அதிகரிக்குது, உடல் பயிற்சி இல்லாம போறதுனால வந்து டயட்லாம் எல்லாமே அந்த ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்றதுனால இப்ப வந்து வெயிட் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாயிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மாசம் மாசம் கருமுட்டை உண்டாகிறதுல மேஜர் ப்ராப்ளம் வரும். அந்த மாதிரி இருக்க பெண்களுக்கு வந்து திருமணமா எப்பயுமே இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ், உடம்புல வந்து அதிகமா முடி வளருதல், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அவங்க எல்லாம் வந்து திருமணமான உடனேவே ஒரு மகப்பேறு மருத்துவரை பார்த்து இதுக்கான அட்வைஸ் எடுக்கும்போது அவங்க ஓவிலேஷன் இண்டக்ஷன் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது சின்ன சின்ன மெடிசன்ஸ் கொடுத்து அவங்களோட கருமுட்டையில இருந்து அந்த எக்ஸ் வளர வைக்கிறதுக்கு டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது எடுக்கும்போது பீரியாடிக்கா ஸ்கேன் பண்ணி அங்க எக் உற்பத்தி எப்படி இருக்கு, ஃபாலிகுலர் மானிட்டரிங் சொல்லுவோம், அந்த ஃபாலிகுலர் மானிட்டரிங்லாம் பண்ணி அந்த எக் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும்போது நம்ம அந்த டைம்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சேர்ந்து இருக்கும்போது சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த டியூபல் டெஸ்டிங், லாப்ரோஸ்கோபி, ஹெச்எஸ்ஜி, அந்த மாதிரி எல்லா டெஸ்ட்ல இருந்து செமன் அனாலிசிஸ், அட்வான்ஸ் செமன் அனாலிசிஸ்ல இருந்து ஐவிஎஃப் ஃபிக்ஸின்னு சொல்லுவோம், அதாவது இப்ப சில மென், அதாவது வந்து ஆண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா விந்து பையில இருந்து விந்து உற்பத்தி வந்து இருக்கவே இருக்காது, அதாவது விந்து வெளிவரும் இந்த செமன் அனாலிசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏசூஸ்பெர்மியான்னு சொல்லுவோம், அதாவது உயிரணுக்களே இல்லாத நிலை. சோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கவங்களுக்கு கூட அந்த டெஸ்டிஸ்ல இருந்தே நம்ம ஒரு சின்ன ஊசி மூலம் அந்த விந்தை எடுத்து அதையே யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஐவிஎஃப்ல ஐசிஎஸ்ஐ இக்ஸின்னு சொல்லுவோம், அந்த முறையில அவங்களோட ஓன் குழந்தையை உண்டாக்குறதுக்கு இந்த ஐவிஎஃப் முறையில நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு.
இப்ப வந்து முன்னாடிலாம் ஐவிஎஃப் போது காஸ்ட் நிறைய இருக்கும், சக்சஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மி அப்படி இருக்கு. இப்ப இருக்கிற மாற்றத்தால இப்ப எல்லாமே அந்த ஐவிஎஃப் டெக்னாலஜிஸ்லாம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஐவிஎஃப் இக்ஸிலே நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்துருச்சு. இது எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது இப்ப வந்து சக்சஸ் ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80% மேல அதிகமாயிடுச்சு. 80% சக்சஸ் ரேட்னா என்னன்னா, முன்னாடிலாம் 10ல ஒருத்தவங்க 2 பேருக்கு தான் சக்சஸ் ஆகும். இப்ப 10ல 7-8 பேருக்கு மேல சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு பிரகாசமான வாய்ப்பு இருக்கு. செகண்ட், ஒன்ஸ் வந்து ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆனவங்க கூட இப்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எந்த காரணத்தினால ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் ஆச்சு, எம்ப்ரியோ ப்ராப்ளமா, எக் ப்ராப்ளமா, ஸ்பெர்ம் ப்ராப்ளமா, இல்ல இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்ததுல ப்ராப்ளமா, அந்த மாதிரி டீடைலா நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி அடுத்த சைக்கிள் ப்ராப்பரா பண்ணும்போது, அந்த ரெக்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது சக்சஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும். இப்போ எஸ்பெஷலி நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ராப்பர் கேர் எடுத்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது திருப்பி ஐவிஎஃப் முறையிலேயே வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு 80%க்கு மேல இருக்கு. ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலும் ஏஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எஸ்பெஷலி ஃபீமேலுக்கு வந்து அந்த கருமுட்டையோட நம்பர், குவாலிட்டி எல்லாமே கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால வந்து ஃபீமேல் ஏஜ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் போனாலும் சரி, ஓவிலேஷன் இண்டக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் போனாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஃபீமேல் ஏஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ காலம் பொன் போன்றது வந்து இந்த இதுக்கு வந்து கரெக்டா பொருந்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ கல்யாணம் ஆகி 1 வருஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. சப்போஸ் ஏஜ் மேல 35 இயர்ஸ்க்கு மேல போகுது, இல்ல ஏற்கனவே டிபி ப்ராப்ளம் வந்தவங்க, இல்லனா சின்ன வயசுல கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தவங்க, இல்ல வயிறு கட்டி அந்த மாதிரி இருந்து ஏதாவது ப்ரீவியஸ் ஆபரேஷன் பண்ணவங்க, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கவங்கலாம் 6 மாசத்துக்கு அப்புறமே, அதாவது கல்யாணம் ஆகி நீங்க 6 மாசம் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க, சக்சஸ் ஆகல, குழந்தை நிக்கலன்னு போது உடனடியா மருத்துவரை அணுகும் போது அடுத்தடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகும். ஸோ 38 இயர்ஸ், 40 இயர்ஸ், 42 இயர்ஸ் இதுக்கு மேல தாண்டும் போது உங்களோட எக் படிப்படியா கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த மாதிரி ஆகும்போது சக்சஸ் ரேட்டும் கம்மியாகும். அப்படியே சக்சஸ் ஆனால் அபார்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ரேட்லாம் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம நல்லபடியா குழந்தைய டெலிவரி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். அது இல்லாம இப்ப அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்டால கர்ப்பப்பையே இல்லாதவங்களுக்கு கூட சரகசின்ற முறையில நம்ம நல்லபடியா பேபிஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். செகண்ட் வந்து கருமுட்டை ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க, விந்து உயிரணுக்கள் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே அட்வான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ யாருமே வந்து குழந்தை பாக்கியம் நம்மளுக்கு இல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வராம கரெக்டான சென்டருக்கு வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது 90%க்கு மேல சக்சஸ் ரேட் கண்டிப்பா இருக்கு. ஸோ அதனால யாரும் வந்து விரக்தி அடைஞ்சு நம்மளுக்கு கடவுள் கொடுக்கல பாக்கியம் அந்த மாதிரி நினைக்கவே வேண்டாம். ஒழுங்கான ட்ரீட்மெண்ட், முறையான டைம், கரெக்டான டைம்ல முறையான இடத்துக்கு போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நன்றி. பொதுவாக அனைத்து ஆண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான விந்தணு உற்பத்தியானது இருப்பதில்லை. விந்தணுவின் உற்பத்தியை பொறுத்தே கரு உருவாதல் அடங்கி இருக்கிறது. கரு உருவாதலில் ஆண் பெண் இருவருக்கும் சம பங்கு இருக்கிறது. ஆண்களுக்கு விந்தணுவின் எண்ணிக்கையை பொறுத்துதான் அவர்கள் மெலட்டுத்தன்மை உள்ளவரா அல்லது கரு உருவாக்க கூடியவரா என்பதை தீர்மானிக்கின்றது. ஆனால் மன அழுத்தம், மன இறுக்கம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் விந்தணு உற்பத்தி மற்றும் எண்ணிக்கை பாதிக்கப்படலாம். எனவே இத்தகைய விந்தணுவின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு ஆண்களும் நிச்சயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆண்களில் குறைவான விந்து எண்ணிக்கை மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுவதில் முக்கிய காரணமாகும். அதுவே விந்து எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்த எந்த உணவுகளை சேர்க்க வேண்டும், எந்த பழக்கங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு சிலவற்றை தொகுத்துள்ளோம். அதை பின்பற்றினால் விந்தணுவின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தி மலட்டுத்தன்மையை போக்கலாம். விந்து எண்ணிக்கையை குறைவதற்கான காரணங்கள்: லிங்க் குறைபாடு. உடலில் போதிய லிங்க் சத்து இல்லாவிட்டால் விந்துவின் உற்பத்தியில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். அதிகப்படியாக புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதல். அனைத்து ஆண்களுக்கும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான கெட்ட பழக்கங்களில் ஒன்றுதான் சிகரெட் மற்றும் மது அருந்துதல். இத்தகைய செயலால் தற்காலிகமான சந்தோஷம் கிடைக்குமே தவிர நாளடைவில் விந்தணுவின் எண்ணிக்கையில் குறைபாட்டை ஏற்படுத்திவிடும். இறுக்கமான உள்ளாடை. தொடர்ச்சியாக இறுக்கமான உள்ளாடையை அணிந்தால் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். அதிகமான உடல் எடை.
இன்றைய நவீன உலகில் பல்வேறு வகையான ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள்தான் கடையில் கிடைக்கின்றன. இத்தகைய உணவுகளில் சுவை அதிகம் இருந்தாலும் இதனை அதிகம் சாப்பிட்டு வந்தால் உடலில் கொழுப்புகள் அதிகரித்து உடல் எடை அதிகரித்துவிடும். பின் திருமணத்திற்கு பிறகு விந்தணு குறைபாட்டால் அவஸ்தைப்பட வேண்டியதுதான் இருக்கிறது. மன அழுத்தம். தற்போது நிறைய மக்கள் மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டால் உடலில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதோடு விந்தணுவின் எண்ணிக்கையும் குறைந்துவிடும். விந்து கோளாறு. விந்து கோளாறு கூட விந்தணு எண்ணிக்கை, விந்துவின் தரம் மற்றும் இயற்கையை பாதிக்கும். விந்தணு சரியாக வெளியேறாவிட்டால் அதன் இயக்கம் கட்டுப்பாடில்லாமல் தலைகீழாகிவிடும். சொல்லப்போனால் விந்தணு கோளாறுகள் விந்துவின் வடிவத்தை கூட மாற்றிவிடக்கூடும். அதிலும் விந்தணு வெளியேறாமல் இருத்தல், மலட்டுத்தன்மை, விரைக்காமல் இருத்தல் அல்லது சீக்கிரம் விந்து வெளியேறுதல் கூட தாம்பத்தியத்தின் போதும் கரு உருவாதலின் பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும். விந்தணுவை பற்றிய உண்மை. இயல்பான விந்து எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு விந்தணு வெளியேற்றத்தின் போதும் 1 முதல் 5 மில்லிலிட்டர் வரையில் மாறுபடுகின்றன. மேலும் விந்து எண்ணிக்கை ஒரு மில்லிமீட்டருக்கு 20 தொடக்கம் 150 மில்லியன் வரையிலாக மாறுபடுகின்றன. அதில் 50% விந்தணுக்களாக சரியான வடிவம் பெற்று முன்னோக்கி ஊர்ந்து செல்லும் திறன் பெற்றிருக்கும். விந்து எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் சத்துக்கள். விட்டமின் பி உணவுகள். விட்டமின் பி நிறைந்துள்ள உணவுகளுக்கான பாலாடை கட்டி, முட்டை, பால், கெட்டி தயிர், தானியங்கள், கீரைகள், பருப்பு வகைகள் போன்றவற்றை அதிகம் உட்கொள்வது விந்தணுவின் உற்பத்தி அதிகரிக்கும். விந்து எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் சத்துக்கள். ஜிங்க் உணவுகள். ஜிங்க் உணவுகளான கடல் சிப்பிகள், எள் மற்றும் சூரியகாந்தி விதைகள், இஞ்சி, கோதுமை, இறைச்சி, டார்க் சாக்லேட், தர்பூசணி விதைகள் மற்றும் பூசணி விதைகள் போன்றவற்றை உணவில் அதிகம் சேர்த்து வருவது ஆரோக்கியமான விந்தணு உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கும். விந்து எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் சத்துக்கள். செலினியம் உணவுகள். செலினியம் நிறைந்துள்ள உணவுகளான மாட்டு ஈரல், மீன், சூரியகாந்தி விதைகள், நண்டுகள், இறால்கள், கடல் நண்டுகள், அரிசி, கோதுமை, ஓட்ஸ் போன்ற தானியங்கள் விந்தணு குறைபாட்டை தடுக்கும். விந்தணுவின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் வழிகள். சுய இன்பம். அடிக்கடி சுய இன்பம் மற்றும் உடலுறவு மேற்கொள்வதை தவிர்க்கவும். ஆரோக்கியமற்ற உணவுகள். ஃபாஸ்ட் ஃபுட், ஜங்க் போன்ற ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை தவிர்க்கவும். மன அழுத்தத்தை போக்க யோகா. மன அழுத்தத்தை குறைத்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த தினமும் யோகா செய்யவும். போதிய தூக்கம். தினமும் குறைந்தது 7 தொடக்கம் 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும். உடற்பயிற்சி. ஹோமோன்களை சமப்படுத்த தினமும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதனால் உடல் எடையை சரியாக பராமரிக்க முடியும். அடிக்கடி நடக்கவும். அலுவலகத்தில் நீண்ட நேரம் ஒரே நிலையில் உட்காராமல் அவ்வப்போது நடக்க வேண்டும். மசாஜ். உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை சரிப்படுத்த உடலுக்கு வாரம் ஒரு முறை மசாஜ் செய்து கொள்ளவும். How to boost your fertility. Vitamin E. Vitamin E is another powerful antioxidant and has been shown to increase fertility when given to both men and women. Men going for IVF treatment with their partners have been given vitamin E, and fertilization rates have, as a result, increased from 19 to 29%. It has been suggested that the antioxidant activity of vitamin E might make the sperm more fertile. Eat well. Staying well nourished boosts your odds of conceiving. Make sure to include enough protein, iron, zinc, and vitamin C, because deficiencies in these nutrients have been linked to lengthened menstrual cycles, and therefore less frequent ovulation.
and a higher risk of early miscarriage. Ask your doctor if you should take a daily multivitamin supplement. And be sure to include protein-rich foods, such as meat, fish, low-fat dairy products, eggs, and beans, in your diet. Alcohol. Alcohol will affect both you and your partner. In fact, drinking any alcohol at all can reduce your fertility by half, and the more you drink, the less likely you are to conceive. One study showed that women who drank less than 5 units of alcohol a week, equal to 5 glasses of wine, were twice as likely to get pregnant within 6 months compared with those who drank more. Caffeine. There is plenty of evidence to show that caffeine, particularly in the form of coffee, decreases fertility. Drinking as little as 1 cup of coffee a day can have your chances of conceiving, and just 2 cups a day increases the risk of a miscarriage. One study showed that problems with sperm count, motility and abnormalities, increase with the number of cups of coffee consumed each day. Xenoestrogens. Xenoestrogens are essentially environmental estrogens, coming from pesticides and the plastic industry. When you are trying to conceive, one of the most important things you need to do is to balance your hormones. It is extremely important to avoid anything that might cause an imbalance, and one of the main culprits is the xenoestrogens. One of the best ways to eliminate an excess intake of xenoestrogens is to eat as much organic produce as possible for the preconceptual period. Smoking. Smoking has definitely been linked with infertility in women. It can even bring on an early menopause, which is a particularly important consideration for older women who may be trying to beat the clock. Smoking can decrease sperm count in men, making the sperm more sluggish, and it can increase the number of abnormal sperm. With men, the effects on fertility are increased with the number of cigarettes. Get busy in the bedroom. If the demands of your hectic life have dampened your sex drive, it's a good idea to start having sex more often. Some research suggests that women who engage in regular, at least weekly, intercourse are more likely to have predictable menstrual cycles and normal ovulation than women who have sporadic sex. One theory: your husband emits sex hormones that influence your reproductive system. Weekly sex may also make you produce more estrogen. Stress and depression. Stress and depression may hamper your fertility. A Danish study, which followed 393 couples who were trying to get pregnant, found that women were less likely to conceive during months when they reported psychological distress. Experts suspect that stress, like heavy exercise, may throw off your body's hormone production, making your menstrual cycle less reliable. Hello. In this video, we'll talk about what we call the fertile window. Your fertile window is made up of the few days each menstrual cycle when conception is possible, based on the combined maximum lifespan of human sperm and eggs. The main benefit of fertility charting when trying to conceive is being able to identify your fertile window so that intercourse can be optimally timed. The absolute maximum fertile window, based on the combined maximum lifespan of human sperm and egg, is 6 days. These days are the 5 days before ovulation and the day of ovulation. This is because sperm can survive in the female reproductive tract in favorable conditions for up to 5 days after intercourse and can be waiting there when the egg is released at ovulation. So, even though the human egg usually survives for just a single day once released from the ovary, intercourse that takes place during the few days before ovulation, as well as the day of ovulation, can result in conception. When trying to conceive, however, considering 6 days as potentially fertile is really very optimistic. Although pregnancy is technically possible during this time frame, and any intercourse that occurs within this time frame could result in conception, most pregnancies can actually be attributed to intercourse that takes place on the 2 days before ovulation and the day of ovulation. What this means practically is that the fertile window is really incredibly narrow when trying to conceive, just 3 days. To have a good chance to conceive, intercourse needs to take place within this 3-day fertile window.
Once ovulation has passed, you're no longer fertile for that cycle, and conception is no longer possible. Finding this narrow fertile window is the absolute most important factor when trying to conceive. So when is it? If you're not sure, you're not alone. There are a lot of myths and misinformation out there. For example, you may have heard that ovulation happens on cycle day 14 or 2 weeks before your expected period. This is not true for every woman. Additionally, some clinical guidelines suggest that the fertile window occurs between cycle days 10 and 17, but only a small percentage of women can expect their fertile window to fall entirely within this time frame. Your own fertility pattern is unique to you. If intercourse is only focused around the mythical cycle day 14, 2 weeks before you expect your period, or even between cycle days 10 and 17, you may be missing opportunities to conceive. Or you may be wearing yourself out with baby-making sex on the wrong days and stop too soon to conceive in a particular cycle. Finding your own narrow fertile window by observing and charting your fertility signals and focusing baby-making intercourse on those days will dramatically improve your conception chances. You'll know your fertility status at every stage of your cycle. See our other educational resources and watch our other videos to learn how to use your own fertility signals to identify your fertile window and dramatically increase your conception chances. Thanks for watching. Your due date is calculated from the first day of your last menstrual period. Conception occurs about 2 weeks from this day, and that's when you're truly considered to be pregnant. During a menstrual cycle, one of your 2 ovaries matures an egg within a follicle. Hormonal surges controlled by your brain then cause 1 and occasionally 2 follicles to release an egg. If both ovaries release an egg, you may have non-identical twins, also known as fraternal twins. Long, finger-like projections sweep the egg into the fallopian tube. The egg travels down the fallopian tube, pushed by tiny hairs, and awaits the arrival of sperm. About a teaspoon's worth of semen enters the vagina, containing roughly 300 million sperm. Less than 100,000 will pass into the cervix to begin their 6-inch journey to the egg. A long, whip-like tail propels each sperm toward the waiting egg. Most sperm will lose their way. Only about 200 sperm successfully reach the egg. Fertilization occurs when 1 sperm penetrates the egg, combining their genetic material. The sperm and egg each contain 23 chromosomes holding all of the information that determines your child's sex and contributes to the child's genetic makeup, including physical appearance, intelligence, and personality. It's a boy or a girl. You just don't know which yet. Within 24 hours of fertilization, the egg, now called a zygote, divides into 2 cells. The number of cells doubles about every 12 hours as the zygote continues its trek to the uterus. During this early stage, if the cells split into 2 separate groups, instead of remaining attached, you'll be doubly blessed with identical twins. About 3 days after fertilization, the zygote has become a ball of 32 cells resembling a miniature raspberry. A few days later, it reaches the uterus as a ball of roughly 500 cells surrounding a fluid-filled cavity. On day 7, the ball of cells burrows into the uterine wall during a process called implantation. Many women have implantation bleeding or spotting at this time, which occurs about 21 days after a period, before a pregnancy test could even be positive. The cells on the outside of the ball create the yolk sac and the placenta, which nourishes your developing baby. By 38 weeks, the fertilized egg has grown into an infant with more than 2 trillion cells. The menstrual cycle of fertile women usually lasts about a month. During this time, and under the influence of the body's own natural hormones, a tiny sac within the ovary containing an egg grows to about the size of a grape. At a point midway in the cycle, this egg is released from the ovary and ovulation occurs. Ovulation is also regulated by hormones.
The egg, which from this moment on is ready for fertilization, then passes into the uterine tubes to await the arrival of fertile sperm. Ovulation is a naturally occurring event, and the desire to have children is a similarly natural instinct. But that instinct cannot always be fulfilled. The causes of unwanted childlessness are numerous, but so are the means of treating them. The technique of in vitro fertilization, or IVF, removes several eggs from the ovary for fertilization in the laboratory. After a few days, one or two of these fertilized eggs, which are now known as embryos, are returned to the uterus in the hope that they implant and become a pregnancy. Women having IVF are given special reproductive hormones to encourage several eggs to develop in the ovaries. Final maturation of the egg itself is induced by the administration of a further hormone. 36 hours later, fluid containing the eggs is drawn from the ovary with a needle. This is usually performed under light sedation in a short outpatient procedure, with the doctor using ultrasound to check proceedings. The eggs collected from the ovary are then mixed with a sample of the male partner's sperm, which has already been washed and concentrated. The eggs and sperm are left in an incubator set at 37 degrees for 24 hours so that fertilization can take place. During this time, only one of the many sperm cells will penetrate the outer layer of the egg and achieve fertilization. Following fertilization, the cells divide and multiply and form an embryo. After 2 or 3 days, a healthy embryo will comprise around 8 cells. It is then transferred to the uterus by means of a thin, flexible tube, where it is left to implant and form a pregnancy. All these methods of assisted reproduction offer couples a good chance of bringing a healthy baby into the world. A consultation and thorough examination are necessary for each individual patient for finding the most appropriate treatment with the highest chance of success. Because female fertility decreases quite quickly after the age of 35, infertile couples should not delay seeking appropriate medical advice.